Sabaydi. Hi everyone, how you doing today? We're gonna be outside and cooking again today, okay? Since the weather is so beautiful out here, and I'm gonna do the fish, stream the fish, okay? นึ่งปลากินกับแจ่วบักเล่นyummy. That's sounds so good, right? Special outdoor. Okay, so what I have the steamer here, morning, okay? Then I have a bunch of vegetable here. You can take a look in a minute, okay? And first of all, I'm gonna have a fish, the fish, okay? See, with from the head to the tail, no problem. Oh, the tail is missing. That's right. Okay, so yeah, I'm gonna stream this fish here, and then I'm gonna use remember how I said, if you don't want the fishy smell, you're gonna use the rice water and clean your fish. So what I'm gonna do, I'm gonna clean the rice and put inside soak the fish in for like good 10-15 minutes. It depends on how much time you have. So I'm gonna put like about 10 minutes, okay? So let's get started, okay? And then my ingredient I have here is really simple. I have the fish sauce and the salt and chicken flavor. That's all I need, okay? Okay, let's get started here. Okay, I'm gonna pour the water here in my rice. You know the rice part, you can use any kind of rice. You can use jasmine rice, you can use sticky rice, but what I'm using right now is sticky rice, okay? You can use any rice, okay? Add a little bit more water. You see how like the water start to be like milky water, like white? So that's what you need. You're gonna have to clean the rice like 3 times, and then you can save this soaked rice to stream the sticky rice, okay? After like 45 minutes to the hour or overnight. Okay, see? Now you get nice milky rice water, and you wanna pour into your fish. And make sure it's all the rice water cover the fish real good, okay? No shortcut on this one, okay? If you don't cover the fish enough, they're gonna be smell, okay? Too fishy. We don't want that. So when you do the soaked sticky rice, you're gonna rinse like 3 times. So I think I'll probably have enough rice water for my fish.มันท่วมตัวแล้ว The fish is covered with the rice water real good and leave about 10-15 minutes, and this rice that I soak right here, and I'm gonna make sticky rice later on, okay, for my dinner tonight. All right, all kind of vegetable I have, and I have this called mak buap, okay, the flower mak buap from the backyard. You know, I have a little bit left, off season right now, and we have pumpkin, long bean, the purple one and the white one, and mushroom, 2 different kind of mushroom, and this is called pak tam nin, okay? And then you know, all kind of vegetable you can find, even pak hom too, all kind of vegetable, anything you like, okay? And my favorite is carrot, so I'm stream my carrots too, okay? Okay, I get take the fish out from the rice water already, and make sure it's dry, not like dry. I broil with a towel, everything, okay? So what I'm gonna do, I'm gonna use a seasoning. You know, it's outdoor, so I just use what I have, take it easy.
Okay. And then I use a little bit of, salt, but I don't like to use too much. I can add more. And this the most important for me. Okay, let me catch the fish a little bit, okay? You want the seasoning get in there too, okay? So you wanna kind of like slide in like this, okay? Don't go straight, okay? So see how you slide like that? Okay, this way, same way. Make sure you're seasoning good. And then I use a fish salt. It's my favorite. Since it's fish and I get like more salty from the fish salt, okay? Now, you want to use lemongrass. นี้มาหน่อยนึงค่ะ like make it soft, get the aroma out. Lay on your plate like this, okay? Okay, after I season my fish, I have a lemongrass and kaffir leaf and galangal, okay? Since it's like Lao stream, like I like Lao food flavor, so I go with galangal flavor, okay? Okay, so you wanna kind of like do this. นี้มันดีๆสิให้กินมันออกมาโอเคหุกหน่อยนึงระวังก้างเลยล่ะหุกขักไหลโอเคยัดคราวนี้ไว้โอเค put in hereนี่บ่ careful lime leaf galangal, lemongrass, and then you kind of like go ahead close it like that, okay? And make sure all the seasoning get in between the fish, okay? And I let it rest at least like 5-10 minutes before I stream them, okay? Okay, see I got my fish ready, and then my streamer is hot already, okay? Streaming hot. You don't want to put the any fish down when it's cold, so you want to make sure it's hot first, okay? See, you can see the stream coming through, and then I'm gonna go ahead and use a pumpkin. Okay. And then I ran to my garden and I found some eggplant, and I like that too. So beautiful. Carrot. Put my mushroom. The mushroom is not from my garden, okay? Okay. Now you go ahead, close, cover up. That is. ใกล้สิได้กินปลาละโอเคเปิดเบิ่งแล้วแบบนี้ยืนทาดได้โดน โอ้ว้าวสิมันสุกแล้วเห็ดกะอ่อนทำกินอ่อนเอ็กแพลนกับซอฟปลากะอ่อนโอเค that's perfect now เอาอันนี้ออกตัวนี้ออกมาพี่เป็นประเภทพักเพราะว่าเขาต้องเห็ด2ส่วน I have to do like two separate because each vegetable is different, okay? So now we're gonna put the long bean. This one is easy to cook. Okay, long bean.
ดอกมัน the flower is belong to this one เด็พักตำนินมาแต่อันริมหัวแต่บ่เป็นหัวข่อยเด้อหัวบ้านผู้อื่นเพิ่นเอาให้อันนี้ก็ผักขมใส่เข้าไปผักกาดยับเข้าไปผักบัวปิดฝาไว้เอ๊แล้วเราก็จัดใส่ถ้วยใส่พระถาดใช่ไหมเนาะพระถาดพัมกินก็เป็นตะแซ่บพัมกินเริ่มพัมกินพอดีสุกแล้ว perfect โอเค turn off the heat โอเคจัดถาดแซ่บปะโอเคจัดถาดก่อนเด้อมากินข้าวนึ่งปลาแก้วบักเลนข้าวเหนียวกินนอกบ้านหนึ่งแซ่บเลยลองเห็ดเด้อเจ้าอันแก้วมักเล่นนี่เห็ดให้แล้วเดี๋ยวจะลิงก์ให้โอเคว่ามันอยู่ใสเบิ่งป่าจะแซ่บมากินข้าวอะไรใครย่อยแช่บายอันนี้มักบวชร้านหน่อยปลูกเองอยู่หลังบ้านชื่อปลาจะแซ่บเนาะอันนี้ผักขมบ้านเขากินดีเฮ็ดอันนี้แซ่บไปพวกเจ้ามันเป็นกรอบๆครั้งเฉียวกินข้าวนอกบ้านนี่แซ่บกว่าในเฮือนกินข้าวบ่แซ่บกินข้าวอยู่นอกเครื่องก็ไปกินอยู่ในปิกนิกในป่าเนาะมื้อนี้กินข้าวนอกบ้านแต่เมื่อหน้าข่อยสิพาจะไปกินข้าวป่าเด้อไปกินปิกนิกเนาะไปแคมปิ้งบอก อันนี้มันเครืออยู่หลังบ้านตัวอีกคือกันโอ้หวานชอบหลายอันนี้ของโปรดข่อยเป็นมืออื้อนี่แซ่บครับมีคนที่มีอย่างตัวบี้ว่านี่จะมากินข้าวน้ำข่อยเว้ยเสิร์นมันกับมาไก่เนาะยามันกระยากจัง
แซ่บคักแซ่บเนี่ยแล้วมักทั่วนี่ยาวด้วยเดี๋ยวมักทั่วบ่แม่นงูได้นี่ it's not snake guys this is a long bean it's a purple when it cook look like snake right so this is fresh from the garden I went to the lady she gave it to me it's so freshกินพักหลายๆนี่ช่วงนี้แห้งกินพักกินปลานี่บ่ขาว it's not smell look how I show you okay okay alright guys thank you so much for watching I see you next video okay and make sure you subscribe for my next video come up soon okay bye ลาก่อน bye bye